Uganda y'enkya. Mbaniriza nnyo abatulaba ku mukutu gwaffe guno bali mawanga agatali gamu mu Uganda, bali Kenya, Rwanda, Sudan, abali South Africa, abali Bahrain, Sweden, abali German, abali Hong Kong, abali mu United States of America, abali mu Russia, Ukraine, simanya batyo twezo baka naye tujja kutuukayo eyo mu maaso, but obutakisaga mu yes twongera we don't believe in wars. Abakulu batandikawo ebibiina by'amawanga amagatte ebyenjawulo okusinga ddala ekya United Nations, ebibiina ebyo ebirina okubeera nga to prevent further wars nga zino eziriwo, naye ndowooza maaso tujja tuuka to discuss that. So saba at least wabeewo enkwatagana abantu baleme kufa kuyiwa musaayi na kukola kutya. I think we are beyond that. When civilization is here, UN batugamba ekigendererwa kyayo kyakulaba nga tewaddamu lutalo lubaluka. So ekiri Ukraine ne Russia, oba ekiri Ukraine Russia okulumba Ukraine, I think at this stage that's not what we need as a world okulaba nga ate tugenda mu maaso. Nze muzikuluwaga nga Moses wamala abatuweereza obubaka obw'enjawulo okusima programs saako n'okuzigabana n'okutuwa comments buli bwe tubeera ne Honorable Wasswa Lule, kituzaamu ddala maanyi nti ddala kituufu bye tusomesa byayigiriza n'ebyo byabawabulamu. Yes, mujjamu ekyokuyiga ate ne mumwebaza. Olwaleero ensonga gye tugenda okutunulirako zino ziweya, tujja kubaddusaamuko speed ensonga ya oxensharinga Honorable Francis Zaake Butebi. Si kumusasanya naye kumujja ku kakiiko kwabadde atuula eyo naye tujja gikuba mu tochi ya Jim Hwez opposition okulemererwa oba okufuna support n'amaanyi gonna okujja minister ow'obutebenkevu Jim Hwez mu office ya security omujjamu bwesige nakyo kirala kiri awo. Then tujja kutunyako opposition eno for the past 2 weeks they're in massive bickering. Nobert Mao ayina ebintu byafulumya ennaku zino byayogera nti abakulu ab'ekibiina ki National Unity Platform mulama baguvaako dda abasinga bagendayo kwekiikirira kukola nsimbi. It's not an opposition per se oba opposition party per se eruubirira etugamba struggle kujja President Museveni removing a dictator, bali mu kwekiikirira byonna his claims tujja zitunuulirako. Honorable yatudde dda naye nga sinamu amukisa kubabuuza kansooka enzija obulango bw'abakama bange buno abatabula property services basangibwawo nansana balina bw'obeera olina ekizibu kyonna regards to properties. For instance oyetaaga nyumba ewedde kuzimbibwa, weetaaga ttaka, weetaaga anything to do with real estate, ojja kubeera nga obatuukire n'abaza z'essimu ze zennyini eziriko. You can reach out to them and you'll be sorted oba ofune response ku nsonga eyekuusa ku ttaka. Kyonna kye weetaaga bajja kubeera nga kikumalira. Aba work zone nabo bali ku church house investment ey'ekirooto kyo kyonna kyoyagala nabo bali mu nnyo mu real estate. Naye bo enjawulo yakubeera nga you take your plan kyoyagala okuzimbira oba ennyumba y'ekirooto kyo yo gye bakuzimbira ku luguudo ku kifo kyonna kyoyagala kasita obeera ne plan yo mu ngalo bo bakikolerako. Ne investments endala ez'enjawulo ezisobola okubeera nga oteekamu ssente ate mu maaso eyo myaka 2-3 ogende mu maaso okubeera nga yes your future is secured unlike future y'abakulu bali abali politics. So you can rely and try work zone international limited wano mu Uganda balinawo ettabi, balina ettabi mu Dubai, the main base eri mu Dubai. So okubeera nga nabo you rely with them, nazo contact ezaabwe zeezo. Kampe omwaganya Honorable Wasswa Lule ate nate abadde bansaba okubeera nga tumuzza mu program nga zino nkulu tuli naye era tumwebaza dedicating obudde bwe okujja n'asomesa eggwanga. Yantegeeza nti ne waba ayagala kuwabula President Museveni omwe mutagwetaaga kati omukutu guno gwalina okubeera nga amuwabula amusomesera omukutu ndowooza obaka bamuweereza naga nti onale bakutegeeza bwati kungu zikola bwoti nja kusoosoko namusize ku bakulaba onale bonsuubira obulamu obwo bulungi ssebo katusabe Katonda akyakuuma balamusiza mwenna abalaba omukutu guno era mwebale okuba nti muwagira. Kinzaamu essuubi nti ddala kituufu ekirooto kyange ekyokulanga abantu bayigirizibwa basomesebwa ate era bawabulwa mu nsonga z'ebyobufuzi kigenda kisembererwa ensonga nti
omukutu guno abagikozesa obubi okuvuma n'okuvoola abakulu ebigambo byo ennaku zino oleseewo trend nti they debate with reason oyine babatakkanyiza nawe naye olaba comment ng'obubaka tavumye tawe mudde naye nga abasinga 70% baga yes omukundoza ebirowoozo bye bituzimba bitutwala mu maaso kinzizaamu nnyo essuubi lwaki bakitwala nti kipya baye embeera yebaddewo okuviira ddala we natandika mu byofuzi wano nga twesimbyewo genda okukola semateeka baali twavuganya abantu twali 8 naye tumwalimu okuvuma era nga nsonga ze zakolaki nakuba obululu mu bantu 8 52 ku 100 wadda wange naye lwa buzito bwa nsonga lakwaliwo omukulu yambuziza nti okiipinza otya ekifaananyi ekyo mu byobufuzi kuba bangi nnyo their images are tainted avaayo leero ayogera kino enkya nayogera kino they are not consistent ate era tebanywerera ku bigambo byabwe bulijjo ŋŋamba abantu bampita okusomesa bapoliticians mu opposition consistently ekibuuzo kyembuuza njagala kumanya objectives zammwe bira mu byobufuzi nga kubuukabuuka nanka ebisi bya bufuzi olina okubeera ne objectives objectives zirina okubeera public and basobola okupimira ku objectives ezo abantu abantu abeesimbyewo kati kuba president publishing a manifesto but that's not publishing omuntu w'omukyalo kalamojja manifesto yagimanyi because bw'ogenda okuba campaign togyogerera so bino byokugamba nti nagenze mu baprinters noprinting akatabo era manifesto yeno n'agitulaga omuntu asaana okwesimbawo ensonga ze ziveeyo bamupime naye si kukuba campaign nti olwokubanga oli mu bibwoli tubumanyi already bubaddewo era tuzze tubulaba buli omu abutegeera naye kasiteeyo ensonga tugifuula ensonga mu byobufuzi naye neteekebwa mu manifesto anti kiŋŋamba obubi bwoli yebeera ensonga because gyokubirako campaign naye kasiteebeera ensonga tuba tuddayo mu problem gye twafuna noono yennyini okujja because ensonga zaali tebazirambuludde bulungi ebintu ebimu abyegaana ebintu twabiteesaako otegeera kati era ye problem gye mugenda nti omuntu akugamba nti alinda balitu bamala okubajjako tujja kutereeza munagenda munaatereeza ki nga tetumanyi kikyemukkiririzaamu mutandika bonna bwogenda muba kiza besigye bapublishing a manifesto naye tebagikubira ku campaign yes okujjako dictator yeefuuka ki bwogenda mu NUP ensonga bw'ogendamu anti oluusi bagezaagezaako okiraba kati eyo ye problem gye tulina okuba nti tewaliwo issues ate abantu baagala kutuzaayo mu kintu kyennyini kyetwakola ki kyetwayitamu. Honorable, tutandikire ku nsonga eri recent eya Honorable Francis Zaake Butebi row eriwo between him and the Deputy Speaker of the Parliament Anita Among. It is so surprising nti akakiiko katuulako omuntu eyaleeta ekiteeso oba moving a motion ey'okugamba nti agibwe kakiiko ako katuulako over indiscipline nti olwokuba omukulu yakozesa omukutu ogwa social media okuvoola the Deputy Speaker. Naye we kyatandikira njagala bannansi abatajjukira tukabazzeeyo katono etwali mu plenary oba mu lutuula lwa Parliament. Deputy Speaker, I think nze nga yasoma literature jokingly of which kyenzikiriza nti kyali tekigwanidde wadde mu my analysis and brief analysis nti yavaayo nayogera ebigambo bino nti olaba omubaka Francis Zaake yagenda mu mpaka za Parliament ez'ebyemizannyo mu East Africa ezigatta East Africa yonna Parliament n'afuna omuddaali ng'ate yali mulema n'adduka n'asinga abalamu n'abuusabuusa obulema bwa Zaake. Akati tutandikirawo nalebo kintu kino kiraga ki wayagala okupima side zombi soko gye n'ebigambo Zaake byeyogera ebigambibwa nti yayogera ku mukutu yes ebigambibwa yes yayogera atya ku Deputy Speaker.
Nanti kimbuuza nti sibimanyi. Mbuulira yegamba ki. Ebigambo byoniza obututabiddamu kuba like eno mawulire kitufuga nti if someone oba claim oli kitute nti omuntu amuvumye oba amuwemudde, I'm not allowed to repeat the same words nti mbanga kipromoting. N'ekyo tekiyise mu tteeka nti amenye etteeka. Tinosigala nga ngobya nange n'amateeka gafuga mu mawulire. Kakati ekigambo nze ku lwange sikijjukira bulungi. Naye it was a slight. Okay, ngabonogamba nti omuntu oyo ali useless or something like that. So it was tekina nnyo maanyi, tekiholdinga. Tekina nnyo maanyi. Okay. Nibwe nakitunuulira because nze nali sinnabiwulira nibuuza nesooka olinde nti kino kyonna kyekivuddemu bino byonna. Kakati ekijja okuva Zaake bayinza okumujja ku kakiiko asigale mu palamenti ne bamumana akazindaalo. Naye bwetegereza palamenti abadde de facto speaker okuva palamenti eno we yatandika abadde deputy speaker. Yes, Anita. Speaker abadde mugonvugonvu era kati bwetwogerera ali muki mu ddwaliro bamujjanja bava mu ddwaliro n'akola ki n'addayo musabira akole ki atereere. Naye nti de facto speaker bw'anadda nkusunye nange nsuna nkusune speaker n'abanga bw'atyo omuntu okuba akagambo kayogedde nti bamujje ku kakiiko bamusensalinge bakole ki kiba kitegeeza nti palamenti yennyini bw'oba yakutta palamenti bw'otyo bw'ogitta. Oba olaga nti entandikwa yeeno abantu tebakkirizibwa kwogera, ojja kuteesa kyenjagala. Olaba nkwogerako akantu katono nnyo nga tekalina na substance n'ogamba nti bansensalinge bwe naatuuka okuleeta ensonga gy'otokkiririzaamu. Ate bino by'owulira nti n'okutuuka n'okugamba nti ayinza n'okuba ng'ataddemu obusobozi obw'enjawulo okusindika emotion eyitemu. Yakuba tukiwulidde nti waliwo abamu abateekeddwamu ensimbi emikono gisaako emikono mu there's that allegation. Zatandikira ku katundu ka miliyoni nezifuuka miliyoni nezeeyo kati ebintu eby'engeri eyo omuntu alina okwebuuza kikyonoonya. Naye ye nga deputy speaker bw'aba nga takimanyi kamutegeeze bw'anaaba nga alaba omukutu guno bw'oba yakutta palamenti bw'otyo bw'okola because naffe abatunula si lwakubanga Zaake tumukkiririzaamu kubanga Zaake mu byobufuzi bweyobuuza nti what does he stand for? Okujjako okubibwa kibooko agamba he stands for change. What change? Kyeŋŋamba nti the only issue gy'aliko is kubwa kibooko yeekola ki yeevaayo nti okuba nti osobola okunyoolagana ne Zaake ku ekyo etaliimu kiba kitegeeza nti ebintu ebiva mu palamenti tujja kubiwa nnyo makulu palamenti oba ojono. Netutunye ku statement eya Right Honorable Speaker eyonzikizo gitamu kuba yalinga abamu bagitwala nti yalinga jokinga biri ebinsoutinga biyinza obutaddamu naye yali agamba nti kyategeeza nti omukulu yagenda eri mu ggwanga lya Tanzania n'abawangulira omuddali. Was it called for really mu plenary wennyini? Well, here and there era bye bingamba those are the issues of tolerance on either side. Naye yakola comment misplaced though it may be because Deputy Speaker tasaana kubeera involved mu trivialities but irrespective yes akyogedde ayogedde something which is factual tajingiridde ensonga so we take it as it is. There is a truth oli yadduka n'afuna omudaali ate nga tukimanyi bulungi nti mulema but omuntu era omuntu ne bwabeera omulwadde awona so it's not a big issue ffe tuzifuula big issues nti speaker ayogedde so what naye abeeraho nezibayita light moments mubeeramu bagiyita banta bibyo bibaawo mu nsi bibaawo mulina okusaagaasaaga oluusi ne bwembeera mu palamenti so it works both sides, it's not only one side. Zaake yagamba nti he was mocked of course naga nti
controverted the finding of High Court in suit number 85 of 2020 that yali tortured. Simanyi oba kina in any way right honorable deputy speaker okubeera nga alinga awakanya ebya torture ebya torture allegations eza Zaake. Teweetaaga kuwakanya bya torture na kuwakanya faini ya kooti. Kooti eyinza okuba nga ya findinga ni kooti nayo oyinza ogitegeeza nti wano bwe yadduse yafunye omudaali. Kati eyo evidence teyaliiwo mu biseera ebyo. So singa evidence yaliwo court and reaching that conclusion. That's the only question that you can ask. So it's quite it's a valid observation. It may not have any meaning, but because the court ruled until you are tortured, it doesn't mean that somebody cannot bring any evidence that seems to imply otherwise. That is the argument that is being forwarded by whoever is saying the court ruled. So what if court ruled? Okutunulira ku nsonga ya misconduct, rules of procedures zikwata zinengeje zikwata mu Zaake in case afindingibwa kuba okusinziira ku byayisa ku mukutu ogwa tweet ebigambo ebimu there some words abamu bye batwala nti binza okubeera nga byamu they deemed him okubeera nga yali indisciplined or of misconduct, yet the rules of procedure bamutwale mu court. Si parliament mu disciplining abo bennyini cause akoze iki nze sinalaba kigambo kyakozesezza mu parliament okuyisa ekiteeso okiyisa but ne mob justice nayo efuna justice but erebeera mob justice. Kati mu parliament okuyisa ekiteeso nga kiri suspected to be backed by financial inducements, value ekiteeso tebeera kyenfudde nkugamba nti kiyinza okudimininga parliament mo naye okuyisa ekiteeso kiri possible. All the arguments are there. Lwaki ddala singa yayogera outside parliament ng'ekintu kimenya mateeka tokutwala mu mateeka because he's not above the law. He's only protected by statements zakola muki mu parliament. But parliament nayo okubeera mu mob justice babeerenga abantu abakutte omuntu omubbi w'enkoko tumutte so sente zaffe zonna okuba nti badebatinga trivialities byonna. So ne the reaction of members of parliament is working to demean them, not that they are very respectable or very honorable. Abambaga nti mulimu question marks nazo honorable waliko parliament ambagamba nti the way it was done tinzo kwera nga tekyagoberede procedure ekyokutwala ombaka ono mu kakiiko kali eri akakwasa empisa. Was it done fairly? Well, I mean bw'oweereza ensonga mu kakiiko akakiiko ke kalina okutunuulira merits and demerits of the issues, but the mere fact into oweereza ensonga becomes a political issue. That's why tukyogerako kakati. Does it warrant the materiality of the issue mu stature yo nga stature ya parliament, stature ya deputy speaker? Tubadde ne ba speakers bangi bawapakabulo baaliwo bw'omwogerako n'oba tokkanyiza naye oba n'omwogerako no because naawe olina chance eyo okuzzaayo omuliro naye otegeera n'ozzaayo naye tekifuula personal. That's leadership obukulembeze, not state terrorism. There's a difference between, because tugamba government yeeyisa bweti drones mutabani wange bamwogeddeko okutulugunya ebintu ebyengeri eyo. That is state terrorism. If it starts to manifest itself more other organs of government more openly, then we have got a serious problem, because the institutions of government they are ready to collapse. Okutunulirako ekyomukulu yaleeta ekiteeso wa opposition bali ku ludda oluvuganya kibiina kya Forum for Democratic Change omukulu Mapenduzi. What does that mean in terms of kulaba nga yaleeta ekiteeso ky'okujja
Zaake bwa kamisona. Well, I mean, that eyo ye issue. Abantu mu opposition si gwe mulundi okubakozesa. Era ensonga endala gye tujja okuwogerako. It is the same thing. Government oluusi bw'ebanga eyagala okukola oba eyita mu bantu aba opposition ne ensonga nekola ki nevaayo so that kireme kulabika nti government or the powers that be bakozesa state terrorism mu case eno deputy speaker nti yaterrorizing member of parliament kirabike nti bali banne babagamba nti weeyisiza bubi. That is the whole purpose. It's a political politics okikola to cover yourself. But it still doesn't remove the substantiality or the absence of materiality of the issue. Yeah. Is there a material issue? Nobody is saying Zaake yayogedde bw'ati abantu bapime ekintu kyeyayogedde nti ddala kirimu eggumbo batekiri bw'aba yes muntu ayinza okwogera n'ayitawo naye sinawulira kintu Zaake kyeyakoze eki kyeyawudde tokiraba mu nnyo maanyi nakiwulira kiyinza okuba nga gyekiri nga nze binawulidde nga birala naye sinawulira nsonga etuuka n'okugamba nti nze nga sipiika ali alina obuyinza obwo nti nze nandikkiriza ensonga eyo egende mu maaso nga nina obuyinza okugizikiza because ejja kuswaza nze naye bw'oba nga toswala. Where does this okuwenga in, where does it leave the opposition under the stewardship of Matthias Mpuuga? Kwane Yavudinaga, yes, it raises a lot of concern because the opposition has been challenged ever since the 11th parliament kicked off okuberanga ekola emirimu gyayo. Opposition bikaserera nnyo on the spot. Where does this leave them? Okuba nti owa opposition yaleese, of course, I mean kikulaga I'm sure Mpuuga recognizes that he doesn't have 100% control over the opposition. Yes. The issue is about leadership. Leadership is about inspiring people. So if you don't inspire them until they can follow you 100%, then it just raises that issue. There is a leadership. Kiraga weakness here. Ya leadership mu opposition. Kwa mukulu ono wa independent nenga FDC leaning, he was yali appointed by the National Unity Platform, of course, okweranga a majority okutuula ye chairperson wa Public Accounts Committee, yes. Park local government. Omukulu abavuddemu essaawa eno yeyo. That's how they behave in parliament, the opposition. I mean, the other thing is nti ekintu ekyo kituuse because n'omuntu aleese ensonga ne bw'aba amaze ogireeta osobola okumutuuza n'omubuuza nti what are the merits of this issue, because it's about merits. It's not about whether he should do it or shouldn't do it. If there are no merits to okumunnyonnyola kyaba talabye nti oba merits mwezi oba teziriimu, then he can respect your decision. I don't know if behind the scenes that attempt has been made. There's a bit of small bickering within the opposition ranks. Okay. So that also serves to weaken the opposition. In case Zaake finally, in case it goes or it comes to pass, naijibwako wanajibwako kuwa kamisona, like what will this mean to you okuberanga chikoleddwa that first despite waliwe tudda maso nga Jim Wes, but the opposition they failed, and what, because I know half of the members of parliament baba ino okuberanga balonda in favor of okumujja ku bwa kamisona. Ndi kati era kyekyo nti baleeta ekiteeso ky'okusenserenga Jim Wes. Ekyo kifairinze, but failure yakyo si very important. It is the fact that a large number of opposition MPs tebasayininze. Kiraga one, ekiteeso kyali well drafted. Were they targeting the right individual?
is in public eye has always been seen as being directly involved in torture. Those are question marks bw'obanga oleeta ekiteeso oyagala kibeere successful. Z'okola ki? Are you even yourselves prepared mu nsonga ya torture, or are you informed? Because it took the proposal by Obed Bwanika to wake opposition up ku bintu bya torture. Baali boogera ku torture, but in a very general sense. And unfortunately, that proposal exposed a certain weakness in more opposition. And namely, it is this: nti newankubadde yaleeta ekiteeso okugamba nti muteese ne government, whether it is misplaced or not is not actually the issue. It is what happens after. Nti bw'aleeta ekiteeso ekyo, then all of a sudden torture becomes an issue in Parliament, then there's a walkout. There's a demand to say, look, if you are saying that we have locked people up from outside the bounds of the law, mutuwe list y'abantu. Then ne batandika okukola ki? Compiling a list. You're reacting. You have been accusing people of torturing and locking people up, which we all know exists and believe it exists, but you've not done the necessary to be able to pin the government. One bado producing a list in y'abantu bwe bati ne bw'onoogenda ku kyalo n'obanoonya baabula baavaayo, and that's it. Then the government would be on the back foot. But they've demanded a list, you're not producing it. So what happens? You let the torturers off the hook. So we have certain weaknesses. What was something that is missing? More opposition. I don't know how the system works in opposition, because you've got the parties, those you call independently. Then you've got the shadow government and the opposition in Parliament. But as a collective, there's something that is missing. What is missing? Babadde bafunye a grand opportunity to pin the government on human rights, and they were left naked. Uganda Yancha.